بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Today we try to highlight the most important points in chapter 5. We have seen in chapter 4 in our discussion about learner's language. I put that on Blackboard for you to make up for the session that we missed last week. So I hope you found that. So I basically put that on Blackboard on Saturday, and I'm sure you've noticed that we deleted many things. So we included the most important points, and there are so many things that we have not included. So like I said, I'm trying to make this as easy for you as possible while still covering the most important points in this course. So we'll be doing the same thing for chapter 5. You will notice that we will only be focusing on the most important points. That's why for chapter 5, as you can see, we only have 4 main questions. So these questions are: compare between learning a language in a natural setting and in a structure-based instruction setting. The second one is very similar to it, comparing between learning a language in a communicative instructional setting and in a structure-based instruction setting. إذا مقارنات بين بيئة التعلم وبيئة تعليم اللغة الإنجليزية. So the title chapter, as you can see, observing learning and teaching in the second language classroom. بدأنا ندخل في language classroom اللي هو أساس علم الابلايد لينغويستكس، أو أحد أهم، ما نقدر نقول أساس إلا إذا نظرنا الابلايد لينغويستكس إلى أنه أهم شيء فيه اللي هو تعلم وتعليم اللغة الإنجليزية كلغة ثانية. لكن زي ما قلنا هذا أحد الأشياء المهمة، ولكن في نظر بعض اللغويين هو الأهم. So open your books on page 109, page 109, chapter 5. And go down to natural and instructional setting. هنا يبدأ يذكر لك كلام سريع عن المقارنتين اللي موجودة في question 1 و 2 بشكل سريع. تفصيلها في الصفحتين التالية. But let's read this. So we read the first and the second paragraph under natural and instructional settings. Natural acquisition. What do we mean by that? So natural acquisition context should be understood as those in which the learner is exposed to the language at work or in social interaction, or if the learner is a child, in a school situation where most of the other children are native speakers of the target language, and where the instruction is directed toward native speakers rather than toward learners of the language. So it talks about learning the language unintentionally for adults. You don't go to classrooms to learn English. You do not go to language institutes or to come to the English department or travel abroad to go and study at a university where they teach you English first. No, you just learn it because of social interaction or because you work in a job that requires you to speak English. So that's what we mean by learning English or language in general, second language, in a natural setting. And even for children, as we have seen, we have been talking about both children and adults. For children, for example, when a Saudi goes to America or to Australia or to Britain on a scholarship program, المبتعثين مثلا, when they go to these countries, English native speaking countries, and their children go to school there. Okay, so they just take their children. They're still little kids. They have not had any formal English instruction. ما درسوا إنجليزي قبل، لكن يدخلوهم في المدارس مع الأمريكان أو مع الأستراليين. ما حيكون التركيز على تعليم اللغة الإنجليزية كأنه second language learning classroom، ولكن يدرسوهم من ضمن page 109. يدرسوهم من ضمن الأطفال اللي موجودين اللي هم البريطانيين أو الأمريكان. فبالنسبة لهم يكون again natural acquisition, even though it's inside the classroom. But as we know, in these kind of classrooms, they always use group work, they use conversation, pair work,
then they interact with their friends and classmates before and after school, so it still counts as natural. تعلم اللغة بشكل طبيعي بدون إنه يكون التركيز على تعلم اللغة بحد ذاتها. So that's what we mean by natural acquisition. هذه كلها تعاريف ما تخلي الإجابة على السؤال الأول والثاني زي ما قلنا. In paragraph 2 you see them talking about the structure-based instructional environment. إيش نقصد بها؟ واضح من كلمة structure-based إنهم يركزوا على تدريس structures اللي هي grammar، وكذلك instructional environment. Instruction means teaching, so it's in a teaching and learning environment, meaning classrooms. So the language is taught to a group of second or foreign language learners. The focus is on the language itself rather than on the message carried by the language. يدرسوهم الجرامر، يدرسوهم language skills, listening, speaking, reading, writing, and the main focus is the language. They don't care about teaching you geography, for example, through language, or medicine through language, or engineering. ما يدرسك مثلا ويهتم انك تتعلم مثلا الطب والهندسة ولكن لغة التعلم هي الإنجليزية، فيكون التركيز على الاثنين. لا، كان التركيز الأساسي على اللغة، مهارات اللغة، ما يهم المعلومة. مثلا لما ندرسك reading ما أقول لك احفظ الأسئلة واحفظ أجوبتها، ما يهمني أنا أنك تحفظ المعلومة. مثلا الموضوع اللي يتحدث عن الأنثروبوسين مثلا، الفترة الجيولوجية اللي كانت موجودة عندكم زي ما تذكر في كتاب باثويز الثاني أو الرابع اللي هو English 2 كان Reading 2. مثلا ما أسألك أعرف لي الأنثروبوسين، تكلم لي عنها، من اللي تكلم عنها في البداية وكذا. ما تهمني هذه المعلومات، يهمني أعلمك مهارة استخراج هذه المعلومات مثلا من reading. فهذا هو المقصود هنا. So like I said, this is a good introduction to the different instructional settings, the natural and the instructional settings. And on the next page, page 110, you see more explanation of the second one, the instructional setting, at the beginning of the page. The learner's goal may be to pass an examination rather than to use the language for daily communication. حتى هدف المتعلمين يختلف. قلنا في situation, the first situation, they learn it for communication or because they need it for a job. لكن هنا they learn it because they need to pass an exam. In the following paragraph, so second paragraph, page 110, line 2, it also involves learners whose goal is learning the language itself, but the style of instruction places the emphasis on instruction, conversation, and language use rather than on learning about the language. That's for the communicative content based. هنا إذا نتكلم لك عن النوع الثالث، زي ما لاحظنا في السؤالين عندنا مقارنتين بين ثلاث طرق لتعلم اللغة. إما إنه يكون بشكل natural, okay, so the focus, without focus on learning the language. The second situation, we focus on teaching the language and we focus on structure based. So we focus on the grammar, teaching you grammar rules. زي تدريس اللغة الإنجليزية اللي كان موجود عندنا في المدارس مثلا بشكل كبير، اللي هو number 2. number 3 عندنا اللي موجود هنا في second paragraph, communicative, content-based and task-based instruction. Communicative, so it means that it focuses on communication. Content-based and task-based هذا أقرب شيء ممكن ننظر له، زي مثلا زي ما قلنا تدريس الطب باللغة الإنجليزية والهندسة باللغة الإنجليزية، أو حتى مثلا في مناهج اللانجوج سكيلز موجودة عندكم في الديبارتمنت، كتب الريدنج والليسننج، يحاول يدرسك شيئين تستفيد من المعلومة، معلومة تكون interesting منوعة، حنتطرق لها بشكل أكبر الآن، وكذلك إنه يركز على اللغة، لكن ما يركز إنه يدرسك جرامر. ما في مادة اسمها جرامر عندنا، تعلم الجرامر من خلال الليسننج، السبيكينج، الريدنج، الرايتنج. إذا هذه طريقة ثالثة لتعلم اللغة، communicative, content-based and task-based instructional environments. It involves learners whose goal is learning the language itself, but the style of instruction focuses or places emphasis on
interaction. يركزوا على interaction, conversation and language use rather than on learning about the language, which means learning the grammar. The topics that are discussed in communicative and task-based instructional environments are often of general interest to the learner. تجد مثلا chapter 1 في reading يتكلم عن زي ما قلنا الأنثروبوسين، الثاني يتكلم عن حماية بعض الحيوانات، الثالث يتكلم عن الانفايرمنت، الرابع يتكلم عن التكنولوجي. إذا المواضيع منوعة. Okay, of a general interest. For example, how to reply to a classified advertisement from a newspaper. In content-based instruction, هذا بالنسبة task-based. In content-based instruction, the focus of the lesson is usually on the subject matter. هنا اللي نتكلم عنه تدريس الطب باللغة الإنجليزية والهندسة باللغة الإنجليزية. يركز لك على المحتوى ولكن يدرسك هذا المحتوى بالtarget language اللي هي الإنجليش language, such as history or mathematics or medicine or engineering, which students are learning through the medium of the second language. هذا اللي نحتاجه إلى الآن. So stop here in the middle of paragraph 2, and now let's move to actually answering question 1 and question 2. So on the same page 110 you go down and you see in natural acquisition settings. في بيئة تعلم في خارج الكلاس روم natural. Okay. لكل واحدة من هذه حيعطيك 7 مميزات. هذه المميزات اللي احتاجها لما نسألك السؤال الأول أقول لك compare between learning a language in a natural setting and structure-based instruction settings. ممكن تذكر لي بعض الأشياء اللي ذكرناها قبل قليل في تعريفها، لكن اللي يهمني هذه المميزات. هذه تعطينا تفاصيل أكثر. زي ما قلنا بالنسبة للناتشورال acquisition setting حيعطيك 7 مميزات. الصفحة اللي بعدها اللي هي 112 structure based instructional setting برضو تجد 7 نقاط تحتها رئيسية. بعد كذا في الصفحة المقابلة لها 113 in communicative instructional settings برضو حيعطيك 7 مميزات لهذه طريقة التعليم أو طريقة التعلم هذه. نحتاج إنه زي ما قلت لك إذا ذكرت لك قارن بينهم تذكر لي هذه 7 وهذه 7، سواء تذكرها على شكل نقاط تذكرها كلها في باراجراف. It's okay. So let's look at these features or characteristics of the first one, natural acquisition setting, page 110. شوف النقطة الأولى. Language is not presented step by step. In natural communicative interactions, the learner is exposed to a wide variety of vocabulary and structure. So they do not start through the easiest to the most difficult like we do in schools. We give you a simple grammar rule, then after that we give you a complex grammar rule, etc. etc. No. Here they present the language the way it is. زي لما يتعلم الطفل لغته الأساسية ما نقعد نسهل له، مثلا نعطي له قاعدة بسيطة في القواعد واليوم الثاني نعطيه قاعدة ثانية، لا، بدون أي ترتيب. يسمع اللغة اللي يتكلمها الناس حوله ويتعلمها. So the same thing here. Second point, learners' errors are rarely corrected. ما يكون في تركيز على تصحيح الأخطاء. هذه مهمة جدا في التفريق بين طرق التدريس. هل يتم تصحيح أخطاء المتعلمين أو لا؟ So here, no. The learners' errors are rarely corrected. نادرا جدا ما يتم تصحيح خطأ شخص قاعد يتعلم في الناتشورال environment. ذكرنا أننا كلام في السابق أن بعض الناس they would feel rude if they correct an adult trying to learn the language in work or something. And children, they do not care about mistakes. That's why they do not correct each other. 111 تكملة النقاط في صفحة 111. Number 3. The learner is surrounded by the language for many hours each day. يتعرض للغة لمدة ساعات كثيرة. Okay. في كل يوم. Number 4. The learner usually encounters a number of different people who use the target language proficiently. So he is surrounded by many people who speak the language well. Most of the time they are native speakers themselves. يتعرض للغة بشكل جيد. من عدد الساعات في النقطة الثالثة، وكذلك الناس اللي حوله يتكلموا اللغة كلهم لغتهم جيدة native speakers، فيتعلم منهم بشكل أفضل. Number 5.
Learners observe or participate in many different types of language events. Brief greetings, commercial transactions, exchanges of information. ومذكور بعضها أيضا في نهاية الفقرة هذه the written language in the form of notices, newspapers, posters. إذا يتعرض للغة في أشكال عديدة زي ما شفنا في newspapers, posters, written language, commercial transactions, greetings every day with people, asking about information, giving information. ولا يقتصر فقط على مقارنة بشخص يدرس اللغة داخل الكلاس روم، عادة ما يتعرض لكل هذه الأشياء. Number 6. Learners must often use their limited second language ability to respond to questions or get information. حتى لو كان مستوى الطفل هذا غير متطور، لكن زي ما قلنا قاعد يدرس مع native speakers، لازم حيضطر إنه يتكلم معاهم. Okay, he will need to interact and communicate with them, even with his limited language. So the emphasis will be on getting the meaning across. حيركز على المعنى. حيكون عنده بعض الأخطاء في الجرامر، لكن حيحتاج إنه يتواصل معهم تدريجيا حتى تطور لغته. نفس الكلام ينطبق على الادلتس in the workplaces. شخص لغته ما هي ممتازة لسه، لكن يعمل في شركة كلهم يتكلموا إنجليزي مثلا، هذا حيطور لغته تدريجيا، لأنه حيحتاج إنه يتواصل مع هؤلاء الأشخاص ويتعلم إنه يطور لغته بشكل أكبر. آخر ميزة لهذه الطريقة التدريس modified input is available in many one-to-one conversation. modified input هذه كلمة مهمة لازم تعرفوها، طرقنا لها طبعا في الشابترز السابقة. modified means changed, when you change the way you talk in order for the other person to understand you. This is what we mean by modified input. Sometimes it means simplifications, using short sentences, clear meaning, simple words, and we have seen it can also mean asking for clarification and comprehension check. Did you understand? Then I paraphrase myself. This is all what we mean by modified input. فلما يكون الشخص في situations وعارفين إن لغته ضعيفة، عادة يحاولوا يساعدوه، يحاولوا يوصلوا المعلومة بشكل أسهل، فيتغير طريقة كلامهم مع هذا الشخص مقارنة بشخص يكون native speaker. إذا كل هذه السبعة متواجدة في natural acquisition setting. Page 112 now. Line 2. نهاية line 2. Grammar translation approaches. هذا يعطيك مقدمة أساس تعرف إيش يقصد بالنقطة القادمة اللي هي structure based instructional settings. عادة تتعلق بالgrammar translation approaches. There is considerable use of reading and writing, and learners translate text from one language to another, and grammar rules are taught explicitly. هذه أهم الأشياء اللي يركزوا عليها في تعليمهم. زي ما قلنا هي أقرب طريقة للطريقة اللي تعلمنا بها اللغة in schools. In audiolingual approach, there is little use of the first language, and learners are expected to learn mainly through repetition and habit formation, although they may be asked to figure out the grammar rules from sentences they have memorized. برضو إحدى الطرق اللي ربما كان في بعض الكلاس رومز تستخدم اللي هي يطلق عليها الأوديو lingual approach. من اسمها أوديو تتعلق بالسماع. So you hear something and you keep repeating. I say a word or a sentence and I ask the whole classroom to repeat after me. Okay. هذه تتعلق بطريقة التدريس اللي يطلق عليها audio lingual approach. كل الطريقتين هذه تركز على إما تدريس الجرامر كما لاحظنا في الأولى والترانزليشن والريدينج والرايتنج، أو التكرار، التعلم من خلال التكرار. أكتب لك جملة وأقول لك استخرج القاعدة. أوكي. كل هذه تركيزها على تدريس اللغة وتدريس الجرامر، وهذه اللي نقصد بها structure based instructional setting اللي موجودة في صفحة 112. And let's look at the 7 features or characteristics of this teaching method or learning method. Number 1. طبعا هتشوف انها كلها
لها علاقة بالسبع النقاط اللي ذكرت في المدرسة الأولى أو في طريقة التدريس الأولى. ربما أنها تكون مشابهة لها وربما تكون ضدها تماما. So number 1, linguistic items are presented and practiced in isolation from simple to complex. زي ما قلنا السابق، هنا يحاول انه يدرج لك اللغة، يعطيك من الأبسط إلى الأصعب، ما يقدم لك اللغة بالطريقة اللي موجودة in the natural setting like native speakers speak. Now they focus on grammar. So they teach you words, then sentences, then paragraphs. They teach you the simple rules, then the more complex ones, and so on. So they give you the language step by step, from simple to complex. Number 2, errors are frequently corrected. Whenever the student makes an error, the teacher will correct him. This is easy and to understand and notice in these kind of classrooms. إذا يصحح الأخطاء، بمجرد أن الطالب ما يقع في خطأ على طول المدرس يصحح الخطأ، عادة المدرس. Number 3, learning is often limited to a few hours a week. نفس الكلام، إذا تبغى تفكر في هذه الطريقة فكر في زي ما قلت طريقة تعلمنا اللغة في المدارس. تعلم اللغة لمدة ساعات قليلة في الأسبوع، مثلا يكون عندنا 3 حصص لغة إنجليزية، كل وحدة مدة 45 دقيقة أو 4 حصص. مجموع الوقت اللي تتعلم فيه إنجليزي في الأسبوع 2-3 ساعات فقط. Number 4, the teacher is often the only native or proficient speaker of the language. المعلم هو الشخص اللي لغته تكون أفضل مستوى من بقية اللي موجودين في الكلاسروم بطبيعة الحال، فيكون هو مصدر المعلومة، سواء كان مدرس جيد ولغته ممتازة أو العكس. حيقلد الطلاب في طريقة النطق، في مستوى اللغوي، حيكون هو أعلى واحد مستوى في اللغة، فحيكون هو الرول موديل أو القدوة للطلاب. Number 5, students experience a limited range of language discourse types. So in only limited situations, when we talk about discourse, think about formal, informal, inside the classroom, outside the classroom. So very limited. The most typical of these are initiation, response, evaluation. So the teacher gives you an information, then he gives you a question, asks you a question about it, and you are expected to answer this question. This is what we mean by IRE, or initiation. I give you a piece of information. Response, you answer a question, for example, after I ask you a question, and then I evaluate you. Evaluation. Number 6, students often feel pressure to speak or write the second language, even from the beginning. من أول يوم أو أول أسبوع أول شهر في الكلاسروم لغتك لسه ما تطورت، ولكن تحتاج انك تشارك، تحتاج انك تجيب على بعض الأسئلة. So you are forced to speak or write or sit for exams. The last one, number 7, teachers often use the learner's native language to give instruction. يستخدم لغة mother tongue in teaching. زي ما قلنا أسهل طريقة لمعرفة هذه السبعة النقاط اللي تتعلق بالstructure based instructional setting هي التفكير في طريقة تعليمنا اللغة الإنجليزية في السكولز. تقريبا كلها تنطبق عليها. Now we move to talk about communicative instructional settings. زي ما ذكرنا في هذه المدرسة التركيز يكون على الكوميونيكيشن، تدريس عن طريق الكوميونيكيشن. ربما يدرس الجرامر من خلال مواد أخرى زي listening, speaking, reading, writing. يعطيك مجموعة نقاط عن الجرامر من أجل أنك تفهم القطعة مثلا، أو من أجل أنك تفهم ليش قال المتحدث جملة معينة بشكل معين. Okay, so on page 113, let's look at the 7 features in this teaching method or learning method. Number 1, input is simplified and made comprehensible by the use of contextual cues, props, or gestures. So input زي ما قلنا المدخلات أو الشيء اللي تسمعه. So what the teacher says is modified or simplified.
by the teacher and by the other people, of course, by the use of contextual cues, for example, using gestures, hand movement, as I'm trying to explain something, because I don't want to use the first language to explain. So I will be bringing some props to the classroom. Props, teaching aids. Okay? أشياء تساعدني في شرح المعلومة بدون ما ألجأ للغة العربية. مثلا أجيب لك صورة. I'm teaching you the meaning of an apple, so I bring an apple to the classroom. أجيب تفاحة معايا في classroom أقول لك this is an apple. Okay? Instead of saying apple means تفاحة. ردد معايا. Okay? هذا فرق مثلا في طريقة التعليم والشرح. Students provide each other with simplified and sometimes erroneous input. حتى الطلاب هم يتكلموا مع بعض زي ما قلنا التركيز هنا على الكوميونيكيشن والانتراكشن، ربما انهم يسهل الآخر، يحاول يشرح له بشكل مبسط إذا كانوا في جروب. ربما انه حتى هو يقع في أخطاء الشخص اللي قاعد يعلم الثانيين. فالأخطاء هنا ما عليها تركيز كبير زي second teaching method. Number 2, there is a limited amount of error correction on the part of the teacher. التيتشر ما يركز كثير على تصحيح الأخطاء. زي ما قلنا يهم هنا meaning. They focus on the meaning. Focus is on meaning. However, requests for clarification may say it serve as implicit feedback. إذا ما يركزوا كثير على تصحيح الأخطاء ربما يكون موجود أقل من الناتشرال setting أكيد، ولكن أو أكثر من الناتشرال setting ولكن أقل من structure based instruction. Number 3, learners usually have only limited time for learning. قبل ما أكمل أبسط مثال لها عادة يكون معاهد اللغة اللي موجودة عندنا. أنا ما شفتها عن قرب، ولكن بيرلتس والوول ستريت والمعاهد هذه عادة يركزوا على هذا الأسلوب في التعلم. Okay? Group work, communication, interaction. ما يركز لك على الجرامر، ما يركز لك على تصحيح الأخطاء. فبرضه نفس الكلام لما تحاول تجيب عن سؤال يتعلق بالcommunicative instructional setting حاول تفكر في معاهد اللغة. So again to number 3, learners have only limited time for learning. Sometimes there are 25 or 30 students in each classroom learning in a 60-minute class, maybe every day or so. At the end of this point, we see immersion programs. إيش نقصد بالimmersion programs? Most of or all the subject matter is taught to a group of students who are all second language learners. Immersion programs إنه ندرس مواد معلومات باللغة الثانية. For example, we teach geography, history, mathematics, science using English language, so that you benefit from both the language and the information. Or as we know, when they teach medicine and engineering in English. So this is what we mean by immersion programs. Number 4, as instruction in structure-based instruction, it's usually only the teacher who is a proficient speaker. هنا نقطة تشابه مع المدرسة السابقة إنه المدرس هو الشخص الوحيد اللي يكون مستوى عالي في اللغات. Exposure to the interlanguage of other learners, particularly in student-student interaction. ولكن زي ما قلنا يركزوا على الجروب وورك وكذا، فما يكون هو المصدر الوحيد للتعلم، لكن الطلاب يسمعوا لبعضهم البعض في الجروب وورك والactivities اللي تكون في الكلاسروم. So as you can see towards the end of this point, but it provides many more opportunities for students to use the target language than in case of more structure-based instruction. هنا مشاركة الطلاب بشكل أكبر بكثير من طريقة التدريس الثانية اللي تركيزها مع الجرامر. المدرس يتكلم تقريبا طوال الوقت وما يترك أي وقت للطلاب. هنا لا، الطلاب يتكلموا. Number 5, a variety of discourse types may be introduced through stories, peer and group work, the use of authentic materials such as newspapers, television broadcast. Text materials may include both simplified or modified and those intended for native speakers. هنا يتعرضوا لأشياء كثيرة، مش فقط كتاب يتكلم عن الجرامر، لا، ممكن أنهم المدرس يجيب newspaper or magazine to the classroom. He uses, that's what we mean by authentic materials. Authentic
أصلية. اوكي، يجيب لك شيء موجود في ثقافة اللغة الثانية، ما يجيب لك شيء مكتوب ومقصود المتعلمين، لا، شيء يقرأ النيتيف سبيكرز وأنت تقرأه كذلك. and they use group work etc. So as we can see more discourse types تتعرض ل اللغة في أشكال مختلفة، ليس فقط في إنه المدرس يسأل سؤال وأنت تجيب على السؤال وهو يعطيك his feedback. Okay. Number 6, there is little pressure to perform at high levels of accuracy. Accuracy هنا to perform 100% correctly. There is no pressure. Even if you make mistakes, it is fine as long as we understand you. We do not stop you every time you make a mistake or error. Last one on page 114. Modified input is a defining feature of this approach of instruction. أهم ما في هذه طريقة التعليم modified input, or the way we speak. We try to simplify. We try to use short sentences. If you don't understand, we use different words. We paraphrase. Okay? All of this is called modified input, and it is very important in this teaching method. The teacher makes every effort to speak to students in a level of a language they can understand. يحاول ينزل بمستواه إلى مستوى الطلاب. خلصنا كذا من النقاط الأساسية أو ال7 النقاط المميزة لكل طريقة تعلم وتعليم. الثلاثة اللي هي natural setting, structure based instruction و communicative instructional setting. ربما أطلب منك مقارنة بين أي اثنين منهم، ولكن اضمن أنه بنسبة 90% أنه حيجيك سؤال من هذه السؤالين في الاختبار. أقول لك قارن بين طريقة التعلم في هذا السيتويشن أو هذا السيتويشن. أوكي، فمهم جدا عندكم سؤال 1 و2 من شابتر 5 وجبنا عليه سويا، وقلت لكم المفروض منكم انك تحفظ هذه ال7 المميزات وتذكرها على شكل باراجراف، تذكرها على شكل نقاط. It's up to you. اعرف انه بيجيك مقارنة يا اما بين طريقة التدريس الاولى والثانية، او الثانية والثالثة، او الاولى والثالثة. سؤال واضح والاجابة عليه اوضح. Now on page 114 الاجابة على السؤال الرابع. What is the difference between observation schemes and ethnographies؟ في طرق جمع البيانات. تكلمنا في السابق على الكويستشنيرز ان نقدر نستخدم استبانات لجمع بيانات عن مستوى الطلاب، عن مستوى الدافعية عندهم، أعمارهم، كذا كذا، individual differences اللي موجودة في chapter 3. في عندنا طرق أخرى لجمع البيانات، واحدة منها يطلق عليها observation scheme، والثانية يطلق عليها ethnography. نبغى نشوف إيش معنى هذا الكلام، هذه العبارات المصطلحات. So on the same page 114 in the second part after the picture go down to line 5. Observation schemes in the middle of line 5 in the second paragraph, page 114, in which researchers anticipate the occurrence of particular events or behaviors and make notes of them within pre-planned framework or checklists. إذن واضح من اسمها observation، ملاحظة. الباحث يذهب إلى الكلاس روم ويحاول أنه يلاحظ طريقة تعلم، طريقة تدريس المدرس للغته، عشان كذا يقدر يخرج بالمميزات لطريقة التدريس هذه في 7 نقاط أو أكثر أو أقل. فيكون متوقع عدة نقاط يراها، مثلا يقول أبغى ألاحظ طريقة تصحيح الأخطاء، أبغى ألاحظ طريقة تدريس الجرامر، أبغى ألاحظ كيف تقدم المعلومة. فعنده عدة نقاط حاطة في جدول مثلا. That's what we mean by particular events or behaviors and makes note of them and a pre-planned framework or checklist. عنده مثلا جدول معين أو مجموعة نقاط، كل ما شاف المدرس سوى واحد منهم حط قدامه صح، زي ما توقعت المدرس قام بكذا، زي ما توقعت المدرس قام بكذا. That's what we mean by observation schemes. أروح أو الباحث يروح للكلاس روم لملاحظة طريقة تدريس أو طريقة تعلم، هو في باله في أشياء متوقعة، سواء كاتبها على شكل ليست
لما يشوف طبق شيء منها المدرس أو المتعلمين يضع أمام علامة صح، أو أن يكون جدول معين مكتوبة فيه هذه المعلومات. في طريقة أخرى أنك تروح للكلاس روم بدون أي توقع، اللي تشوفه قدامك تسوي له description تكتبه. That's what we mean by ethnographies. Ethnography is an approach that requires the observer to describe what happens in the classroom, trying not to limit the observation to any predetermined categories or expectations. So you go without any categories, without any expectations. Whatever you see, whatever you observe, you write about. هذا الفرق بين الobservation والethnography. وزي ما قلنا هي مهمة، طرق مهمة لجمع بيانات عن طرق التدريس والتعلم in different classrooms. إذن هذه الإجابة على السؤال الرابع. We will see more information about ethnography probably later on. Now move to page 126. شوف كم صفحة حدثنا، تقريبا 11 أو 12 صفحة. Like I said, I want you to focus on the most important points. إذن بعد تركيزنا على المقارنة بين طرق التعليم والتعلم الثلاثة الموجودة هذه في نهاية الباراجراف. Now we want to move to page 125, corrective feedback in the classroom. طريقة تصحيح الأخطاء في الكلاس روم. ذكرنا أنه بعض طرق التدريس تركز على تصحيح الأخطاء، بعضهم ما يركزوا بشكل كبير. في الناتشورال سيتنج ما يركزوا أبدا. فنبغى نشوف طريقة تصحيح الأخطاء هل هي طريقة واحدة أو لا. So on page 126 we will see 6 types of giving feedback. هذه مهمة أيضا إنك تعرف، وهي الإجابة على السؤال الثالث. What types of corrective feedback can teachers use inside the classroom؟ داخل الكلاس روم الطالب وقع في خطأ، كيف ممكن يصححه المدرس؟ هل هناك طريقة واحدة؟ طبعا لا. We have 6 ways. As you can see on page 126, paragraph 2. The first one is explicit correction. Explicit correction واضح من ترجمة هذه العبارة. It refers to explicit provision of the correct form. الطالب يقع في الخطأ، المعلم يعطيه الصيغة الصحيحة ببساطة. We see an example after that. So as the teacher provides the correct form, he or she clearly indicates that what the student had said was incorrect. So for example, oh, you mean this? For example, the student says, I going to school. And I say, oh, you mean I am going to school? So I give him the correct form. This is one way. Or as you see in the example, the student says, the dog run fastly. The teacher says, fastly doesn't exist. Fast does not take ly. That's why I picked quickly. So if you want to use the word fast, that's adjective and adverb. Or use the word quickly for adverbs. But you cannot say in English fastly. Okay, so I give you the correct form when you make a mistake. The second way is called recasts. زي ما انتم شايفين تحت المثال هذا في كلمة اسمها recast. So it involves the teacher reformulation of all or part of the student's utterance minus the error. المدرس هنا ايش؟ يعيد نفس الجملة اللي ذكرها الطالب ولكن يصحح موضع الخطأ. ما يقول له انت اخطأت بشكل، يقول no, this is incorrect. Fastly does not exist. Use fast or quickly. هنا ما يذكر للطالب انه اخطأ، ولكن بعد ما يسمع الخطأ هو يعيد نفس الجملة بالطريقة الصحيحة. Okay? So recasts are generally implicit, not explicit. عكس explicit اللي هو بشكل واضح or direct. This is indirect way. Implicit in that they are not introduced by you mean or use this word or you should say. إذا شفت you should say, use this word or you mean, this is explicit. لكن بالنسبة للريكاست تكون بطريقة غير مباشرة، أصحح الطالب بطريقة غير مباشرة. فالطالب ربما يقول why you don't like Mark.
the teacher, what does the teacher say? Why don't you like Mark? يعيد صياغة الجملة أو السؤال بالشكل الصحيح. نلاحظ أن الطالب حتى ما انتبه، يتوقع أنه سؤال فعلا، قال I don't know, I don't like him. مع أن التيتشر كان تركيزه على تصحيح العبارة كذلك. ما هي why you don't like Mark؟ why don't you like Mark؟ فبعد ما يقع الطالب في الخطأ، المدرس يقوم بإعادة نفس الجملة والصيغة والتركيب بالطريقة الصحيحة، لكن بدون ما يقول أنت أخطأت في كذا، الصيغة الصحيحة هي كذا، لا، على طول سمع جملة خطأ يذكر الجملة الصحيحة بعدها. فبعض الطلاب يستفيد من إعادة الصياغة هذه. The third way, the number 3, the third way of giving feedback, third type of feedback is called clarification requests. واضح كذلك من نفس العبارة، حاول انك تعرف ايش يقصد بها. Requesting clarification. So indicate to students either that their utterance has been misunderstood by the teacher or that the utterance is incorrect in some way, and that a repetition or a reformulation is required. فيقع الطالب في خطأ معين. So I include phrases like pardon me, what do you mean by? إيش تقصد عفوا؟ Pardon me means عفوا. فيقع في خطأ أقول عفوا إيش تقصد؟ Okay. So I'm asking him to clarify what he means. So you see the example after that. How often do you wash the dishes? The teacher asks. Then the student says 14. The teacher, excuse me? The student, 14. 14 what? 14 for a week. Then the teacher begins to understand, and he says 14 times a week? Yes, lunch and dinner. Lunch and dinner 7 times. This gives us 14. So the student gave clarification when he was asked. So you can ask for clarification saying, pardon me? What do you mean by? Did you mean this? Okay. So this is the third way. We introduce feedback. تصحيح الأخطاء. Number 4. Metalinguistic feedback is the fourth way. Metalinguistic feedback. Metalinguistic is related to, like we said, the way of thinking, grammar, formulation, rules. So it includes comments, information, or question related to the correctness of the student's utterance without explicitly providing the correct form. إذن يذكر المدرس إنه لا في خطأ عندك، لكن ما يذكر لك الصيغة الصحيحة، ينتظرك أنت تستخرج الخطأ في العبارة اللي ذكرتها وتحاول تصحح لنفسك. For example, can you find an error؟ بعد ما يذكر الطالب جملة أو صيغة بشكل خاطئة، المدرس ما يعطيه الصيغة الصحيحة، ولكن يقول له لا حاول تركز، عيد الجملة مرة ثانية، أو لا عندك خطأ، فين الخطأ؟ Okay. So the student says, for example, as you can see the example on page 127, we look at the people yesterday. The teacher says, what is the ending we put on verbs when we talk about the past? Then the student remembers, he said, ED. So he knows that he made a mistake when he said, we look. So he said, he should say, we looked at people yesterday. Okay, so this is what we mean by metalinguistic feedback. I point out that there is a mistake, but I do not give you the correct form. I wait for you to correct yourself. Another way of giving feedback, number 5, is called elicitation. Elicitation, again, I try to get the correct information from you. Refers to at least 3 techniques that teachers use to directly elicit the correct form from the students. First, طبعا هذه الطريقة في لها 3 strategies أو techniques. كيف تحصل على الإجابة الصحيحة من الطالب نفسه. For first, teacher elicit completion of their own utterance. For example, the teacher says, it's a, and he waits for the answer from the students. Second, the teacher uses question to elicit the correct form. So he says, for example, how do we say X in English? He asks a question and he waits for the answer from the students. The third way, the teacher occasionally asks students to reformulate their utterance. So he says,
Can you say it in different words? Can you explain it differently? So my father cleaned the plate. The teacher says, excuse me, he cleans then the student says, the plates. So he corrects himself after the teacher points out that you made a mistake. The last way of giving feedback is repetition. فقط انك تكرر نفس الجملة. الطالب يذكر عبارة خاطئة وانت تكررها أساس يسمعها منك ويعرف انه أخطأ. Refers to the teacher's repetition of the student's erroneous utterance. So whatever he made wrong or the error he made. In most cases, teachers adjust their intonation to highlight the error. For example, the student says, he is in the bathroom. When I say bathroom, bedroom. He is in the bedroom. Okay. إذن في عندنا عدة طرق لتصحيح الأخطاء في الكلاس روم. فالمدرسين اللي حيصير مدرس منكم مو مجرد ما يسمع خطأ على طول no, this is wrong, and he gives the correct. That's the first way, explicit. You can do recast, you can do clarification requests, you can use metalinguistic feedback, elicitation, or repetition. So many techniques you can correct mistakes when they happen inside the classroom. In the next pages, in the following pages, they talk about some studies that have been conducted on the use of these ways. So they want to find out which is the best way of giving feedback. ووجدوا طبعا في أماكن معينة في situations معينة أن هذه الطريقة أفضل من الطريقة الأخرى. هذه تؤدي إلى تعلم الطلاب بشكل أفضل، استخدام الريكاست مثلا، استخدام corrective feedback content etc. فعادة يعتمد حاول تنوع. هذه القاعدة أنه لا تستخدم نوع واحد من الفيدباك بشكل دائم، لكن لاحظ إيش أفضل طريقة يستفيد منها الطلاب من تصحيح أخطائهم، حاول تستخدمها. طبعا تختلف زي ما قلنا باختلاف طرق التدريس، باختلاف الشيء اللي قاعد تدرسه، باختلاف السيتويشن، باختلاف الطلاب، جنسية الطلاب. بعض الطلاب ما يلاحظ سواء أنك أعدت الجملة بشكل صحيح أو حاولت أنك تصححه بشكل غير مباشر ما يلاحظ الخطأ. فإذا شفت أنه ما لاحظ لا، حاول تعطيه explicit feedback. لكن إذا شفت أنه لاحظ دارك خطأه صحح نفسه فما في داعي أنك تستخدم explicit feedback. زي ما قلنا يختلف باختلاف السيتويشن، باختلاف نوعية الطلاب والمهارة اللي تحاول تدريسها. The last important point in this chapter is related to questions. Page 130, questions in the classroom. Questions in the classroom. We have different kinds of questions that can be used inside the classroom. On page 130, we see study 5, teachers' questions in ESL classroom. In the middle of this paragraph, line 7, students in 6 adult ESL classes revealed that teachers asked more display questions than information questions. In the native speakers, non-native speaker conversations outside the classroom, referential questions were more frequent than display questions. نبغى نعرف تعريف هذه العبارات. عندنا 3 أنواع من questions. One of them is called display questions. The second one is called information questions. And the third one is referential questions. So when we use display questions, what do we mean by display questions? Display questions is when I teach you something and I ask you a question about it straight away. أعطيتك معلومة وأسألك عن نفس المعلومة اللي أنا درستك هي. This is what we mean by display question.
في نوع ثاني من الأسئلة يطلق عليه information question. أسألك عن information، معلومة أنا ماني عارفها فأسألك عنها. مثلا أسألك إيش اسمك؟ أنا ما أعرف اسمك، لسه شخص أول مرة أقابلك. إيش اسمك؟ فين تعيش؟ أنا فعلا قاعد أسألك عن معلومات أنا ما أعرفها. ففي نوع من الأسئلة أسألك عن شيء وأنا عارف الإجابة عنه اللي لسه دوبي درستك عنه. وفي نوع من الأسئلة genuine questions. We call them genuine questions or information questions. So I ask you about something I don't know. And the most important point here is in the second paragraph under teacher question ESL classroom, page 130, line 3. In the context of communicative language teaching, teachers have been urged to use fewer display questions. لا تستخدم الديسبلاي questions. تأتي معلومة وترجع تسأل عنها. اسأل لكن لا تكثر من هذا النوع من الأسئلة. Because they are thought to lead to short, simple responses. عادة الإجابة عليها short. مثلا حتى لو إنه سؤال يتعلق بالمادة اللي درستها. I just teach you something and I ask you, did you understand? The answer is yes. إيش الفائدة العظيمة اللي استفادها المدرس؟ هل يعرف إنه فعلا الطلاب استفادوا أو لا؟ كلمة yes أو no؟ لا، حاول تسأل more questions of the different types. So simple responses that require little cognitive effort on the part of the learner. Instead, they have been encouraged to ask more referential or genuine or information. إذا النوع الثاني من الأسئلة له ثلاثة أسماء. ممكن نطلق عليها referential أو information or genuine questions. Because I ask you about a question, I ask you a question and you give me a long answer about something that is interesting to you, not a boring something, not a boring thing. So I keep repeating the same information and I ask the same question, you know the answer and you repeat it. That is boring to the students. That's why you're not supposed to use a lot of these display questions. And you can use the other kind. Scaffolding on page 131. You see في عندنا كلمة في صفحة 131 under scaffolding and display and referential questions. ماني فاهم ايش يعني complex answers بالنسبة للإجابة على genuine referential questions. مو شرط انها complex answers، ربما انها تكون مطولة بشكل عام تستفيد منها. تبغى الطالب يتكلم باللغة الإنجليزية فما ينفع انك تسأله سؤال بسيط yes no question، لا، انه يكون information question. اوكي، مو شرط انه ابغى اعقد الطالب او اعطيه يجيب لي معلومة صعبة، لا، لكن نبغى الطالب we don't want to make the student feel bored and we don't want him to just give me a short answer that does not require any cognition. مثلا شيء يعتمد على الحفظ، لا، نبغى شيء أسئلة تعتمد على الفهم، أسئلة تعتمد على التحليل. Okay, that's what we mean by genuine referential questions. يعني أسئلة تتعلق بالمهارات العليا في التفكير، ليس فقط الحفظ والتكرار زي ما قلنا في طرق التدريس القديمة. On page 131 we have another word that I want you to understand. It's called scaffolding. You can go and translate this word because it's important, but I want to give you the meaning of scaffolding in teaching. So as you can see, study 6, scaffolding. نبغى نعرف فقط معنى هذه الكلمة. In line 4, you see the word again, scaffolding. And in line 6, you see the definition. Scaffolding refers to a process in which a more knowledgeable expert speaker helps a less knowledgeable learner by providing assistance. So when you are giving assistance to someone who is not advanced to a beginner in the language, this strategy is called scaffolding. So when the teacher or when the native speaker tries to modify his speech, like we said before, simplify, ask for clarification, paraphrase, all of these are strategies of scaffolding. On page 132, again related to the questions that we ask inside the classroom, open and closed questions. So this is similar to genuine referential and information questions, and comparing them with display questions.
So another distinction similar to that one between display and genuine questions is between open and closed questions. Yes or no questions ولا WH questions مثلا. Closed questions is usually lead to simple one-word responses, yes or no, for example, making them quick and easy to respond to. Open questions lead to longer and more complex answers, including, for example, explanation, reasoning. You give me some reasons, you explain what you just said instead of just telling me yes or no. And of course, inside the classroom, open-ended questions benefit learners more. فإذا نظرنا مثلا في الكويشنيرز، الاستبانات، الأسئلة اللي يكون عليها الإجابة محدودة. I agree, I disagree, I'm neutral, okay, strongly agree, strongly disagree. This is called closed questions. خلاص أنت محدود، عندك إجابات تختار منها، يا A, B, C, D or E مثلا، أو A و B, yes or no. All of these are closed. ما عندك خيار ثاني، محدود في الخيارات. أما open questions, open-ended questions، أسألك سؤال وانتظر منك إجابة. Explain. Can you tell me about more kinds of this and that? Okay, so more open questions, and it gives you more information. And the students sometimes give you reasoning, they give you explanation. So it is better to ask this kind of question than the other type. The next point is wait time. So after you ask a question, how long should you wait? 2 seconds? And if the student doesn't answer, you give the answer or you move to another student? Of course not. So we need to focus on this. When you ask a question, you should give enough time for the student to process the question, to understand the question, and to give you the correct answer. Okay? So in line 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Finding a balance between placing too much pressure on students to respond quickly and creating awkward silences seems to be a real challenge. إذا ما تسأل السؤال وتقعد تنتظر دقيقتين أو 3 والفصل كله صامت وبعضهم يناموا وينتظروا الإجابة، ولا إنه ثانية ثانيتين وعلى طول تعطي الإجابة الصحيحة أو تغير الطالب تسأل طالب ثاني. لا، حاول إنه يكون شيء متوسط. Okay, to find a balance between the two. In classrooms with students at different age levels and different kinds of instruction, finding the right balance has been found to lead to students providing fuller answers, expanding their ideas, and more successfully processing the materials. So if you give them the correct enough time, it will help them expand their ideas to give you full answers and to be more successful. So it's important to think about the time that you give after you ask a specific question. We will not talk more about ethnography. What I told you about is enough. Just know that when we talk about ethnography, you go to the classroom to observe without any expectations, without any pre-planned categories or lists. But in the other kind, which is the observation scheme, you go with some expectations. You have a list or you have certain categories. You are expecting to see certain things. When they happen, you tick them or you leave them. These are the most important points in chapter 5. زي ما لاحظنا، مع اني قاعد اقول لكم 6 chapters معنا في الاختبار، ولكن بعد ما خلصنا chapter 1 و 2 لاحظتوا انه اشياء معينة جدا نحددها في الكتاب ونحدث بعشرات الصفحات. زي ما لاحظنا في هذا الفصل ركزنا فقط على comparison between the learning situations, between the natural, the structure based and the communicative. بعد كده ركزنا على طريقة الفيدباك، كيف تعطي فيدباك للطلاب في الكلاس روم. لاحظنا 6 طرق مختلفة مهمة. تكلمنا عن questions، بعض الأشياء الأساسية في questions، كم الوقت اللي تنتظره، إيش نوعية questions المحبذ سؤالها في الكلاس روم، وذكرنا الفرق بين observation schemes والethnographies. هذه هي أهم النقاط في chapter 5. And on Wednesday إن شاء الله we will finish our discussion. هتنتهي الدورة التدريبية بذكر
أيضا النقاط الرئيسية لشابتر 6. زي ما نلاحظ حيكون مجموعة نقاط بسيطة والأسئلة واضحة زي كذا نجاوبها سوا. That's it for today. I will see you on Wednesday again, inshallah, for the last time. Yes, Abdullah, I don't understand you. What do you mean? Answers. Any more questions? Do you have any questions about what we just explained in chapter 5? Any questions? I don't know what you mean by answers. Abdullah Asmari. I have not checked the 3rd edition. No, that's fine. I'm just asking if you have any questions before I leave, so I answer them. I'm not sure about the 3rd edition. That's why I gave you in the file the book that I am using. So I'm not sure if they have the same pages or not. But the one that we are using, I think it's the 3rd edition. Is it the blue book, the one you have? Yeah, I think it is the same one. And you can check. زي لما نقول في صفحة كذا في السطر كذا، شوف هل إنه فعلا نفس المعلومات أو لا. أتوقع إنه نفس الكتاب. 3rd edition. That's good. Okay, so that's what we need from chapter 5. And like I said, if you have any questions, let me know. Especially if you go down before the last time we meet, which is next week. شوف في نهاية الملف اللي أعطيتكم هو في شيء مكتوب from all chapters. Okay? ذكرت لكم مجموعة عبارات مهمة في applied linguistics. اطلع على هذه العبارات. أغلبها غطيناها حتى الآن. Okay? شوف child directed speech, foreigner talk, simultaneous and sequential bilinguals, subtractive and additive bilingualism, contrastive analysis hypothesis, comprehensible output hypothesis, zone of proximal development. كل هذه غطيناها حتى الآن. Aptitude, visual learners, oral learners, kinesthetic learners, quantitative research, qualitative research, aptitude, instrumental motivation, integrative motivation, critical period hypothesis, error analysis, interlanguage, fossilization, pragmatics, وآخر شيء تكلمنا عنه اليوم scaffolding. So تحتاجوا معرفة معاني هذه المصطلحات. زي ما قلت لكم حيكون في سؤال في الاختبار، إما يكون في true false، أجيب لك مثلا معنى هذه العبارة scaffolding تكلمنا عنها فين موجودة عبارة scaffolding. آخر شيء تكلمنا عنه في chapter 5 اليوم. Like I said, in a situation when there is a native speaker or an advanced learner trying to help the less knowledgeable person. So on page 131 صفحة 131 السطر اللي حددناه وسط الباراجراف. A process in which a more knowledgeable expert speaker helps a less knowledgeable or novice, means beginner, by providing assistance. This is what we mean by scaffolding. زي ما لاحظنا غطينا جميع هذه المصطلحات. Okay. غطينا جميع هذه المصطلحات. ما هو شرط انك تعطيني نفس التعريف word for word، لكن يهمني انك تفهم المعلومة. عادة ما حطلب منك غالبا يعني بنسبة 80% هذه المصطلحات حنغطيها من خلال true false questions و matching questions. matching اني اعطيك اسم واحد من هذه النظريات، او طبعا تختلف، بعضها نظريات زي ما لاحظنا، بعضها فرضيات، بعضها فقط مصطلحات. فاجيب لك المصطلح وعندك مثلا احط لك 10 مصطلحات، اكيد انكم لاحظتوا وسالتوا في الاختبار السابق، و10 او 11 او 12 explanation. فانت تسوي matching between the right terminology, the right word, the right theory and the most appropriate explanation. Okay, so if you still can't find the answer to any of these
terminologies or words or theories or whatever you want to call them, let me know next week, next Wednesday, on Wednesday, so I can point you out to the page where we talked about it. That's it for today, and I will see you again on Wednesday. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.